Hello, my dear girls and boys in grade 5. How are you? I have come back with my English lesson for you. Now, I hope you can remember that we have started Unit 4 in our pupils book. And we have completed 2 parts from our lesson number 1. ග්‍රේඩ් 5 එකේ මගේ පුංචි දුවල පුතාලට ඔන්න අද ඉංග්‍රීසි ටීචර් ලෙසන් එක අරගෙන ආවනේ පුතේ. ටීචර් පොරොන්දු වෙලානේ ගියේ පුතාලට ආපහු එනවා කියලා. දැන් පුතාලට මතකයිනේ අපි අපේ pupils book එකේ පුතාලා දුවල දැන් ඉන්නේ grade 5 නේ. grade 5 එකේ pupils book එකේ අපි unit 4 එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. unit 4 එකේ පුතේ අපි lesson 1 එක පටන් ගත්තා. lesson 1 එකේ අපි කොටස් දෙකක් කරලා ඉවර කෙරුවා. We have completed part 1 and part 2. Today I have brought you lesson 1 part 3. lesson 1 එකේ තුන්වෙනි කොටස තමයි ඔන්න අපි දැන් අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ පුතේ. දැන් ටීචර් පුතාලට කිව්වනේ අපි lesson 1 එක කොටස් 4කට කඩලා ඉගෙන ගන්න කියලා. ඔන්න අපි ඒකෙන් කොටස් දෙකක් කරලා ඉවරයි. ඔන්න අද තුන්වෙනි කොටස. Now as I told you children, we have taken the lesson number 1 in 4 parts. And we have completed 2 parts. What are they? We have completed this part of our lesson number 1. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට මතකයිනේ අපි we celebrate කියලානේ අපේ lesson 1 එකේ පාඩම අපි පටන් ගත්තේ. Our unit 4 speaks about let's celebrate. So in our lesson number 1 we are talking about the things that we are celebrating. And we have spoken about 2 main events that we celebrate as a country, as a nation, the celebrations that we have in our own country and the celebrations that we do internationally. So this is the first part. We have taken national events as lesson number 1, part 1. We did the part 1 and we did part 2. Part 1 and part 2. That is the national events and the international events. So we have completed these 2 parts. What are we going to do today in our lesson 1 part 3? This is our lesson 1 part 3. What are we going to talk about? Part 3. Today we are going to talk about religious festivals. Religious festivals. Now in this part we talk about the festivals that we celebrate. දැන් ඔන්න දුවල පුතාලට මම මේ පෙන්නපු විදිහට අපි lesson 1 එක පළවෙනි පාඩමේ කොටස් 4න් පළවෙනි කොටස් දෙක national events, international events කියලා අපි කතා කෙරුවා. Let's celebrate කියන lesson එකෙන්. අද කරන්නේ අපි part 3. ඔන්න පුතේ part 3 අපි කතා කරන්න යන්නේ religious festivals. ආගමික උත්සව. දැන් අපි පුතේ කතා කරන්නේ celebrations ගැනනේ. So today we are going to concentrate and learn about religious festivals. ආගමික උත්සව ගැන තමයි අද මගේ පුතාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So we have completed 2 parts and today we are going to do lesson number 1 part 3. Okay, so now let's move forward and see what we have to learn in our lesson number 1 part 3. As I told you, today we are talking about religious festivals. What are we going to talk about? Religious festivals. Agamika Utsava. And it's a celebration. We celebrate the religious festivals. Api Agamika Utsava Samaranava. So what are the religious festivals that we are going to talk about in our lesson number 1 part 3? We are going to talk about the Vesak Festival and we are going to talk about Christmas. So those are the 2 main religious festivals that we are going to talk about. What are they? The Vesak Festival
and the Christmas. අපි පුතේ දැන් අපේ ආගමික උත්සව ගැන කතා කරනකොට අද පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා අපේ ලංකාවේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලත් ආසාවෙන් සමරන වෙසක් ෆෙස්ටිවල් එක ගැන, එතකොට ක්‍රිස්මස් ගැන, නත්තල් උත්සවයේ වෙසක් උත්සවය ගැන. Now those two festivals are religious festivals. නේද පුතේ? අපි ආගමික වශයෙන් සමරන උත්සව දෙකක් තමයි වෙසක් උත්සවයයි නත්තල් උත්සවයයි. So now we are going to learn about Vesak Festival and the Christmas in detail. So let's move forward and see. Right. So now I'm going to teach you about the Vesak Festival. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ පුතේ වෙසක් උත්සවය ගැන. Because our unit number 4 is all about celebrations. The lesson name is Let's Celebrate. Our unit says that we are going to learn about celebrations. So now in this lesson number 1 part 3, as I told you, we are talking about religious festivals, and this is the Vesak festival that I am going to teach you about. Right? Buddhists commemorate the important events that took place in the life of Lord Buddha on this day. Buddhists commemorate, ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? බෞද්ධයන් විසින් සමරන Buddhists commemorate the important events. බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ වැදගත් වෙච්ච සිදුවීම් 3ක් තමයි පුතේ අපි වෙසක් උත්සවය කියලා celebrate කරන්නේ. So how do we say that in English? Buddhists commemorate, සිහිපත් කරනවා the important events that took place in the life of Lord Buddha on this day. Now what is this day? This is the Vesak day that we are talking about. So on the Vesak Poya day, for the Vesak festival, we commemorate 3 main important things that took place in Lord Buddha's life. බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතේ ඉතාම විශේෂ වුණ සිදුවීම් 3ක් තමයි පුතේ අපි වෙසක් උත්සවයෙන් කතා කරන්නේ. So now let's take a look at these beautiful pictures. These 3 pictures symbolizes the things that we are going to talk about. So let's move forward and see what is meant by Vesak and why we celebrate Vesak, because it's all about celebrations, and it is a very important festival for all our Buddhist children, the Buddhist people in Sri Lanka. So let's learn about Vesak festival. Vesak Poya Day. Now Vesak is a Poya Day. Vesak කියලා කියන්නේ පුතේ පෝය දවසක්. නේද? අපි වෙසක් උත්සවය කිව්වට වෙසක් පෝයක්නේ, පෝය දවසක් තමයි වෙසක් කියලා කියන්නේ. Vesak, the day of the full moon in the month of May, is the most sacred day to millions of Buddhists around the world. Vesak, the day of the full moon, ඒ කියන්නේ වෙසක් පෝය දවස. In the month of May is the most sacred day to millions of Buddhist people around the world. May මාසේ එන වෙසක් උත්සවය, වෙසක් පෝය දවස. May මාසේ. වෙසක් තියෙන්නේ මොන මාසෙද පුතේ? May මාසේ. Right? In the month of May is the most sacred day. බෞද්ධයන්ට වැදගත් වෙන මේ වෙසක් උත්සවය අපි සමරන්නේ මැයි මාසෙට එන පෝය දවසට කියන එකයි කියන්නේ පුතේ. Vesak, the day of the full moon. Full moon කියන්නේ පෝය දවස. Full moon in the month of May is the most sacred day to millions of Buddhist people around the world. All around the world. දැන් පුතේ බුද්දිස්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයිනේ නේද? Buddhist people are living not only in Sri Lanka, all over the world. There are so many other countries which the Buddhist people celebrate Vesak festival. So we are going to talk about all of them in our lesson today. It was on the day of Vesak that the Buddha was born. It is on the day of Vesak that the Buddha was born. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ
මෙන්න මේ වෙසක් පෝය දවසක පුතේ. It is on the day of Vesak that the Buddha was born. ඔන්න පුතේ born කියලා කියන්නේ ඉපදීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ. සිදුහත් කුමාරයා කියලානේ අපි කියන්නේ. සිදුහත් කුමාරයා ඉපදුනේ වෙසක් දවසක. It was also on the day of Vesak that the Buddha attained enlightenment. That the Buddha attained enlightenment. What happened on that Vesak Poya day? Please listen very carefully. It was also on the day of Vesak that the Buddha attained enlightenment. Enlightenment. ඔන්න පුතේ අපි birth, born කියලා කිව්වා. ඉපදීම. එතකොට බුදු වීම. මොකද්ද පුතේ බුදු වීමට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Enlightenment. Now these are the new words that you learn. While we are learning English, we have to learn about the different festivals, different things that we celebrate, and these are the new words that you learn. මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා මේ සිංහල වචන. හැබැයි අපි ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක කරන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද ඉගෙන ගන්න කියලා දැනගන්න. නේද පුතේ? එතකොට අපි birth කියලා කියනවා ඉපදීම. මේ මෙතන born කියලා කිව්වේ. ඉපදීම. එතකොට බුදු වීමට මොකද්ද පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Enlightenment. ටිකක් දිග වචනයක්. පුතාලා දුවලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ අකුරු. Enlightenment කියලා කියන්නේ පුතේ බුදු වීම. And it was on the day of Vesak that the Buddha in his 80th year passed away. What happened? He passed away. Passed away කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම. පිරිනිවන් පෑම. Passed away. And it is on the day of Vesak that the Buddha in his 80th year passed away. අවුරුදු 80 දී තමයි පිරිනිවන් පාලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. So what are the main things that we celebrate on the Vesak Poya day? We celebrate that the Prince Siddhartha was born, and then that Buddha was enlightened, and we commemorate the passing away of Lord Buddha. So now, did all these things happen on the same Vesak Poya day? දැන් පුතේ අපි ඉපදීම ගැන කිව්වා, බුදු වීම, පිරිනිවන් පෑම කිව්වා. මේ තුනම උනේ එකම පෝය දවසේද පුතේ? නෑ. It took place in 3 different Vesak Poya days. It can't be, you can't be born on the same day, and you can't pass away on the same day. Right? So Buddha has served the world so much. So it was in 3 different Vesak Poya days that these 3 main events in Lord Buddha's life took place. But all these 3 events happened on a Vesak Poya day. මේ දවස් 3ක යෙදිච්ච වෙසක් පෝයවල් වල තමයි පුතේ මේ සිදුවීම් තුන උනේ. හැබැයි අපි හැම අවුරුද්දකම එන වෙසක් පෝය දිනේදී අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුදුවීම, පිරිනිවන් පෑම. ඒ කියන්නේ birth, enlightenment and passing away. අපි ඒ තුනම celebrate කරනවා. Right? So now on Vesak Poya day we celebrate Lord Buddha's birth. ඔන්න පුතේ දැන් පුතාලට හොඳට මෙන්න මේ pictures වලින් පේනවා. You can understand now. On Vesak Poya day we celebrate, because we are talking about celebrations. On Vesak Poya day we celebrate Lord Buddha's birth, ඉපදීම, enlightenment, බුදු වීම, passing away, පිරිනිවන් පෑම. So what are the 3 main important things that we celebrate on Vesak Poya day? It is the birth, the enlightenment and passing away. දැන් මගේ පුතාලා ඉපදීම, බුදු වීම, පිරිනිවන් පෑම කියන වචන තුනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචන තුනනේ ඉගෙන ගත්තේ පුතේ. ඉපදීම කියනවා අපි birth, බුදු වීම enlightenment, පිරිනිවන් පෑම passing away.
passing away. අපි death කියලත් කියනවා. passing away කියලත් කියනවා. දැන් පුතේ අපි සිංහලෙන් කියනකොට අපි මැරුණා කියලා කියන්නේ නෑනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කතා කරනකොට අපි කියන්නේ පිරිනිවන් පෑවා කියලා. ඒ වගේ අපි passing away කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේත් අන්නේ ඒ විදිහට. So now tell me what are the three words that you learnt now? What do you call ඉපදීම in English? It is the birth. I hope you can see the picture and you can understand. Then the enlightenment. The enlightenment. Buddhu vima. Then at the end what happened? The passing away of Lord Buddha. So these are the main three special events that we celebrate on every Vesak full moon Poya day. Let's see how we celebrate Vesak. We are going to talk about the birth of Lord Buddha now. දැන් අපි ඉපදීම ගැනනේ පුතේ ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ. So now it's the time for us to talk about the birth of Lord Buddha. බුදුන් වහන්සේගේ ඉපදීම. On the Vesak full moon Poya day, the last birth of Bodhisattva took place at Lumbini Royal Park. මොකද්ද පුතේ ඒ කියන්නේ? On the Vesak full moon Poya day, ඔන්න වෙසක් පොහොය දවසක තමයි the last birth of Bodhisattva. දැන් මෙතුවක් බිහිවෙච්ච බුදුන් වහන්සේලාගෙන් අවසාන වශයෙන් ඉපදුන බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්වයාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ කොහෙද පුතේ? ලුම්බිනි රෝයල් පාක්. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ලුම්බිනි සල්ලුයන කියලා. නේද? අපි කියන්නේ ලුම්බිනි සල්ලුයනේ බුදුන් ඉපදුනා කියලා නේද? සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදුනේ ලුම්බිනි සල්ලුයනේ. So how do you say that in English? On the Vesak full moon Poya day, the last birth of Bodhisattva took place at Lumbini Royal Park. රාජකීය උද්‍යානයක් ලුම්බිනි සල්ලුයන කියන්නේ. එතන තමයි පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම සිද්ධ වුණේ. Now take a look at the picture. Can you see? This is how the birth of Lord Buddha happened. His mother was Queen Mahamaya. His mother was Queen Mahamaya and King Suddhodana of the kingdom of Kapilavastu was his father. Now, who are the parents of little Prince Siddhartha? Siddhartha Kumarayage මව සහ පියා කවුද පුතේ? Queen Mahamaya. Mahamaya දේවිය, King Suddhodana. Suddhodana රජතුමා Mahamaya දේවිය තමයි බුදුන් වහන්සේගේ දෙමව්පියන් උනේ. So we say his mother was Queen Mahamaya and King Suddhodana of the kingdom of Kapilavastu was his father. ඔන්න මවයි පියයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අපි ඉගෙන ගත්තා. Queen Mahamaya and King Suddhodana was the beloved mother and the father of this little Prince Siddhartha. I hope you can see what a beautiful picture. Right? So this is how the birth of Lord Buddha happened on a Vesak Poya day. Where did it happen? At the Lumbini Royal Park. So now this is how the birth happened. The Prince Siddhartha's birth happened like this. And do you know something very, very important happened on that day? Let's see what it is. It is said that the newborn child had walked on 7 lotus flowers which emerged suddenly before him. මොකද උනේ පුතේ බුදුන් වහන්සේගේ උපත වෙනස් වෙලාවේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදෙනකොට මගේ දුවලා පුතාලා දැන් බලන්න මේ පින්තූරෙ දිහා. What happened? 7 lotus flowers emerged. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? It is said that the newborn child had walked on 7 lotus flowers. අලුතෙන් ඉපදිච්ච මේ පුංචි සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මෙන්න මේ වගේ නෙළුම් මල් 7ක්. lotus flowers කියන්නේ මොනවද පුතේ? නෙළුම් මල්. 7 lotus flowers. නෙළුම් මල් 7ක් එක පාටම පිපුණා. 7 lotus flowers which emerged. එක පාරටම පිපිලා ආවා.
එකපාරටම ඇති වුණා. Emerged. Suddenly before him. මොකද උනේ? අපි කාටවත් ඇවිදින්න පුළුවන්ද පුතේ ඉපදිච්ච ගමන්ම? Can we walk and can we talk? We can't even move as soon as we are born. But because Prince Siddhartha was so special, sacred, what happened? It was a surprise. And what happened? 7 lotus flowers emerged, and then this little child could walk on that. හරිම පුදුමයි නේද පුතේ? Look at the picture. Can you see the 7 lotus flowers over here? And our little Prince Siddhartha is walking on them. So those are very miraculous things. හරි පුදුම හිතෙන දෙයක් නේද පුතේ? So because we are talking about our religious Lord Buddha, we are talking about him. So he is a very, very sacred, holy person. So these are the things, special events that took place in his life. So this is the birth of Prince Siddhartha. Now we are going to talk about the Enlightenment. අපි දැන් ඉපදීම ගැන කතා කරා. දැන් අපි බුදු වීම ගැන කතා කරනවා. අපි ඉපදීමට මොකද්ද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ? The birth of Prince Siddhartha. Now we are going to talk about the Enlightenment. The Enlightenment of Lord Buddha. Enlightenment කිව්වේ මොකද්ද පුතේ? බුදු වීම. Enlightenment. Prince Siddhartha sat at the bottom of the Bodhi tree. බෝධියක් ළඟ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බෝධියක් යට වාඩි වෙලා හිටියා. Prince Siddhartha sat at the bottom of the Bodhi tree. Now you can see the picture. He made a promise to keep meditating until he was enlightened. What did Lord Buddha think? මොකද්ද පුතේ? අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයානේ තාම බුදුනේ නැහැනේ. ඔන්න දැන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බෝධියක් යට වාඩි වෙලා මොකද්ද හිතුවේ? He made a promise. පොරොන්දු වුණා to keep meditating until he was enlightened. දිගින් දිගටම භාවනා යෝගීව ඉන්නවා බුද්ධත්වයට පත් වෙනකන් කියලා. He promised himself that he will not stand up, that he will not wake up, he will meditate. He will not open his eyes. He meditated until he was enlightened. බුද්ධත්වය ලැබෙනකන් භාවනානුයෝගීව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වය ලැබෙනකන් හිටියා. Enlightenment happened under this bo tree. He attained the sacred enlightenment on a Vesak full moon Poya day in Buddha Gaya. Now where did all these things happen? He attained the sacred enlightenment on a Vesak full moon Poya day in Buddha Gaya. ඔන්න පුතේ තවත් වෙසක් දවසක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් උනේ. බුදු උනේ. Enlightenment. After he was enlightened, he taught people about what he had learned for 45 years. After the Buddha reached the enlightenment, බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ අවුරුදු 45ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කරා. බුදුන් වහන්සේ ඉගෙන ගත්ත දේ අනිත් අයට බෙදලා දුන්නා. After he was enlightened, he taught people about what he had learned for 45 years. For 45 years. So this is where the Prince Siddhartha was enlightened and became the Buddha. Where did that happen? At Buddha Gaya. Buddha Gaya වෙදි තමයි පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් උනේ. බුදු උනේ. So we say enlightenment happened at Buddha Gaya. I hope you can remember all these new names, all the new words that we are learning. You have to learn them and use them in your writing. Okay? So these are the things that we learn about the special things that happened on the Vesak Poya day. So now we learnt about the birth and the enlightenment. We are talking about the third main
event that took place in Lord Buddha's life. That is the passing away of Lord Buddha. Because on the Vesak Poya Day, we celebrate the three important, very special events that took place in Lord Buddha's life. We spoke about the birth of Lord Buddha. We spoke about the Enlightenment. Now we are talking about the passing away of Buddha. බුදුන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය, පිරිනිවන් පෑම. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ පිරිනිවන් පෑම කියලානේ පුතේ. Enlightenment කියලා කිව්වේ බුදු වෙන එකට. බුදු වීම. Passing away කියලා කියනවා අපි පිරිනිවන් පෑම. At the age of 80, Lord Buddha attained parinibbana on a Vesak full moon Poya day in the Upavattana amidst the sal trees. Where did this happen? Where did Lord Buddha pass away? කොහෙදද පුතේ බුදුන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම සිද්ධ වුණේ? උපවත්තන සල්ලුයනේ කියලා. මගේ දුවලා පුතාලා එහෙම නේද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. At in the Upavattana, amidst the sal trees, this is how Lord Buddha passed away. After preaching the people for 80 years. අවුරුදු 80ක් බුදුන් වහන්සේ ජීවත් වෙලා උපවත්තන සල්ලුයනේදී තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපවත් උනේ. බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. අපි කියනවා පිරිනිවන් පෑවා. පරිනිබ්බාන. We say in Pali පරිනිබ්බාන. At the age of 80, Lord Buddha was 80 years when he passed away. Lord Buddha attained parinibbana, and it was happened on another Vesak Poya Day. So the birth happened on a Vesak Poya Day, then the enlightenment happened on a Vesak Poya Day. Now the passing away also happens on a Vesak full moon Poya Day in the Upavattana Salluyana. Upavattana, that is amidst the beautiful sal trees. This is how Lord Buddha passed away. So what are the three important main aspects that we celebrate when it comes to Vesak Festival? It is the birth, it is the enlightenment, and the passing away of Lord Buddha. Those are the three main important things that took place in Lord Buddha's life. So on Vesak Poya Day, these are the things that we commemorate. අපි අනුස්මරණය කරනවා, මතක් කරනවා. අපි ඒ විදිහට තමයි Vesak Festival එක සමරන්නේ. What are the other things that we do when it comes to the Vesak Poya, the Vesak celebrations? Now on a Vesak Poya Day, which is a very colorful day for all the Buddhist people in our country and all over the world. People celebrate Vesak and they do various types of things to celebrate Vesak. These are some of the few things that we do, some of the things that we all do to celebrate Vesak, to celebrate the birth and the enlightenment and the passing away of Lord Buddha. Birth is a very happy situation, a happy environment for all of us. When a little child is born, it's very, the whole family is happy, everybody is happy to celebrate the birth of little children. And at the same time, the Buddhists celebrate it. Buddhists celebrate the birth of Lord Buddha, the Prince Siddhartha, in a very special way. And the enlightenment as well. That is the most important thing. If Buddha did not become enlightened, people not will have this special Vesak Poya Day celebrating the enlightenment of Lord Buddha. And then the passing away. We do not like anybody passing away, do we? අපි ආස නැහැනේ පුතේ කවුරුවත් අපි අතරින් වෙන් වෙනවට. So the death of Lord Buddha, the passing away also made so many people very sad. So at the same time we celebrate the birth and the enlightenment, we do a lot of things to commemorate the death, the passing away of Lord Buddha. So these are the things that we do to celebrate all these three special events. We make Vesak lanterns and we make pandals. Can you see? අපි වෙසක් පහන් කූඩු හදනවා, වෙසක් තොරන් හදනවා. මොනවද පුතේ? තොරණට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පැන්ඩෝල් කියලා කියන්නේ.
අපි වෙසක් කූඩු වලට කියනවා lanterns කියලා. වෙසක් කූඩු වලට අපි කියන්නේ lanterns කියලා. LANTERNS. අපි වෙසක් කූඩු වලට lanterns කියනවා. වෙසක් තොරන් වලට අපි කියන්නේ පුතේ pandol කියලා. පරිස්සමටයි මේ වචනේ කියන්න ඕනේ. pandol. PANDOL. pandol එකක් කියලා කියන්නේ වෙසක් තොරණකට පුතේ. අකුරු වරද්ද ගන්න එපා, වෙන වෙන තේරුම් එන්න පුළුවන්. එතකොට අපි pandol කියලා කියන්නේ වෙසක් තොරණට, lanterns කියලා කියනවා වෙසක් කූඩු වලට. පුතාලට පේනවනේ මේ pictures දැක්කහම නේද පුතේ? Then to celebrate Vesak, what are the other things that we do? We have all these bhakti gee programs. මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවද bhakti gee කියනවනේ අපි වෙසක් එකට. Can you see how these children they take part in bhakti gee to commemorate the birth and the enlightenment of Lord Buddha? We have bhakti gee. Then at the same time we observe sil. We meditate. We observe sil and we meditate. අපි පන්සලට යනවා. එතකොට අපි සිල් සමාදන් වෙනවා කියනවා. Observe sil. අපි සිල් ගන්නවට මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Observe sil කියලා කියන්නේ. Meditation programs. ඒ කියන්නේ අපි භාවනා වැඩසටහන්. අපි වෙසක් පොයේ දවසට පන්සලේදී ඒ වගේ දේවල් නේද පුතේ කරන්නේ. අපි සිල් අරගත්තට පස්සේ අපි භාවනා වැඩසටහන් කරනවා. We observe sil and then we engage in meditation programs. So these are the things that you can do on the Vesak Poya day. These are the things the Buddhists do. Then at the same time we give alms. අපි දාන දෙනවා නේද පුතේ? දානයක් දෙනවනේ. දාන සීල භාවනා කියලා මගේ බෞද්ධ පුතාලා කියන්නේ. අපි දාන දෙනවා. වෙසක් පොයේ දවසට අපි දෙනවා දානයක්. අපි මොකද්ද දානයක් දෙනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි කියනවා alms giving කියලා. alms giving. අපි දානයක් දෙනවට කියනවා alms giving. ALMS. L අකුර silent L එකක්. alms giving. දානය දෙනවට කියන්නේ alms giving. දැන් පුතාලා ඔන්න අලුත් වචන ගොඩක් අද ලෙසන් එකේදීත් ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? අපි pandol කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වෙසක් තොරණ. එතකොට අපි වෙසක් කූඩු වලට මොනවද කියන්නේ? වෙසක් lanterns. එතකොට අපි දානය දෙනවට කියන්නේ මොකද්ද? alms giving. එතකොට අපි කියනවා observe sil කියලා. We observe sil. We say we observe sil. Observe sil. සිල් ගන්නවට අපි කියන්නේ observe sil කියලා. එතකොට meditation කියලා කියනවා අපි භාවනා කරනවට. Then at the same time we have little, you say in Sinhala you say පෙරහැරවල් යන්නේ අපි වෙසක් එකට. We have different types of පෙරහැර. That is a procession. Different types of parades to commemorate the Vesak. You take flags and then you have all the drummers and the dancers and then you go in procession to celebrate Vesak Poya day. So these are the things that you do to commemorate the Vesak Poya day. So what are the important things that we celebrate? The three main events in Lord Buddha's life, that is the birth, the enlightenment and passing away of Lord Buddha. Right. So it is very, very important. It is very important to celebrate the Vesak Poya day because it's a very important day to all the Buddhist people in our country as well as the other the Buddhist people living in other countries. So it's a very important day. So now I have to tell you something very, very important about Vesak Poya day. And I will tell you why that is. Let's have a look at our next slide. Come with me. Now what is this? Look at this. Something important to remember. Something very, very important to remember as Buddhists living in Sri Lanka. ඔන්න පුතේ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ රටේ ජීවත් වෙන බෞද්ධයන් විදියට එතකොට අපේ රටේ ජීවත් වෙන හැම දෙනාම ඔන්න ඊටාම වැදගත් මෙන්න මේ කරුණ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ දැනුම් පොතටත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. As Sri Lankans we have to be proud. We have to be proud of this person over here. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා මෙන්න මෙතන මේ ඉන්න මහත්මයා ගැන අපි හරීම ආඩම්බරෙන් අපි හරි ආදරෙන් කතා කරනවා.
We love this person. He has done a great thing to all the Buddhist people living in Sri Lanka and all over the world. I will tell you why that is. On the initiative of the late Foreign Minister, Mr. Lakshman Kadiragama, Vesak Full Moon Poya Day has been declared as an international religious day. International religious day. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? On the initiative of the late foreign minister, Mr. Lakshman Kadiragama. ඔන්න පුතේ මෙන්න මේ ඉන්න මහත්මයා තමයි ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් කියලා කියන්නේ. Mr. Lakshman Kadiragama is a Tamil ද්‍රවිඩ ජාතිකයෙක්. Lakshman Kadiragama mahatmaya Dravida Jatikek. He was a former foreign minister. අපේ රටේ හිටපු පුතේ විදේශ ඇමති කෙනෙක්. අපේ රටේ මීට කලින් ජීවත් වෙච්ච foreign minister කෙනෙක්. We say විදේශ කටයුතු ඇමති කියන්නේ foreign minister. Right? Now why is he important? Mr. Lakshman Kadiragama, who was a former foreign minister. අපේ රටේ හිටපු විදේශ කටයුතු ඇමති කෙනෙක්. What did he do? He made the Vesak full moon Poya Day as an international religious day. මේ තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කරපු ඉල්ලීම මත අපේ වෙසක් පෝය දිනය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ආගමික වශයෙන් වැදගත් වෙන දවසක් විදියට ප්‍රකාශයට පත් කරා. That is what it says. On the initiative of the late foreign minister Mr. Lakshman Kadiragama, Vesak full moon Poya Day. Vesak full moon Poya Day has been declared as an international religious day. ඔන්න ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වෙසක් උත්සවයට ඉතාම වටිනා තැනක් ගෙන්නන්න මේ කදිරගාමර් කියන මහත්මයා ද්‍රවිඩ ජාතිකයෙක්. ඒ වුණත් එයා බෞද්ධයන් වෙනුවෙන් ලොකු සේවයක් කරා. Mr. Lakshman Kadiragama, who was not a Buddhist, he is not a Sinhalese person, he is a Tamil person, but he took the initiative to make the Vesak Poya Day an international religious day. So can you see the peace and the harmony that we have in Sri Lanka among our religions? නේද පුතේ? බෞද්ධයෙකුත් නොවන සිංහල ජාතිකයෙකුත් නොවන ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් කියන මේ මහත්මයා අපේ හිටපු ෆොරින් මිනිස්ටර් කෙනෙක්. එයා තමයි මූලිකත්වය ගත්තේ මේ වෙසක් දිනය, වෙසක් උත්සවය ජාත්‍යන්තර ආගමික උත්සවයක් විදියට නම් කරන්න. This was done because it is the most important day for Buddhists throughout the world. Why did he initiate this? To declare the Vesak full moon day as an international religious day, because it is the most important day for all Buddhist people living all around the world. So that is a very, very great thing that Sri Lankan people have achieved as a nation. So can you see why this Vesak festival is so important? We are so proud to celebrate Vesak Poya Day as Buddhists and to celebrate all three special events which took place in Lord Buddha's life: the birth, the enlightenment, and the passing away of Lord Buddha. So we celebrate. Now because we are talking about celebrations, let's celebrate is our unit number 4. So now we have spoken about Vesak Festival, and we have learned why Vesak Festival is important and what are the important things that happened on the Vesak full moon Poya Day. So I think you all have learnt about Vesak Poya Day very, very well. So let's move on to our next religious festival. Come, let's go and see. Now we are going to talk about another beautiful, colorful, a happy festival. Just the way we celebrate the Vesak festival, now we are going to talk about Christmas.
නත්තල් උත්සවය ගැන දැන් අපි කතා කරන්න යනවා. ඔන්න පුතේ නත්තල් උත්සවයත් වෙසක් උත්සවය වගේම හරි කලර්ෆුල්, කියන්නේ හරි වර්ණවත් නේද? හුඟක් ආසාවෙන් පුංචි දුවල පුතාලත් සමරන්න කැමති උත්සවයක් තමයි ක්‍රිස්මස් කියලා කියන්නේ. ක්‍රිස්මස්. On Christmas Day, we celebrate the birth of Jesus. Now, on Vesak Day, we celebrate the birth of Lord Buddha, that is the Prince Siddhartha. On Christmas Day, who do we celebrate? Whose birth do we celebrate? On Christmas Day, we celebrate the birth of Jesus. ජේසුස් වහන්සේගේ උපත තමයි අපි ක්‍රිස්මස් දවසට celebrate කරන්නේ. Right? We celebrate the birth of Jesus on Christmas Day. Can you see? This is how our little baby Jesus was born. He was born in a manger. He was kept in a manger. මෙන්න මේ වගේ පුතේ සත්තුන්ට කන්න දෙන ගවහලක සත්තුන්ට කෑම දාන මෙන්න මේ වගේ පිදුරු දාන මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි ජේසුස් වහන්සේ ඉපදුනේ. ඔන්න ජේසුස් වහන්සේ ඉපදිලා තියෙන විදිය ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. Jesus was born like this, and all the sheep and the cows, because he was born in a shed like this. So we are going to talk about more and more, and we are going to talk about the importance of Christmas as well. Let's see what we have to talk about Christmas. The birth of Jesus. As I told you, we are celebrating the birth of Jesus on Christmas Day. Why is it important? Let's see. Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus in Bethlehem. Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus in Bethlehem. Where was Jesus born? Jesus was born in Bethlehem. Bethlehem කියන නගරේ තමා පුතේ ජේසුස් වහන්සේ ඉපදුනේ. අපි හැම අවුරුද්දකම ඒ උපන් anniversary එක, the birth anniversary, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදිච්ච දවස අපි හැම අවුරුද්දෙම දෙසැම්බර් මාසේ celebrate කරනවා. So Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus in Bethlehem. අපේ ලංකාවේ එහෙම නෙමෙයිනේ පුතේ ජීසස් ඉපදුනේ නේද? ජේසුස් වහන්සේ ඉපදුනේ බෙත්ලෙහෙමේ කියන නගරේ තමයි ජේසුස් වහන්සේ ඉපදුනේ. Jesus' mother was Mary and the father was Joseph. What is the name of Jesus' mother? Mary. තමයි ජේසුස් වහන්සේගේ අම්මගේ නම. තාත්තගේ නම පුතේ Joseph. The parents of baby Jesus is Mary and Joseph. Christmas is celebrated all over the world as a religious holiday or as a time of celebration by Christians. Christmas is a time of celebrations. Can you see? Now we are learning about Christmas because our lesson is all about celebrations. So Christmas is a time to celebrate. We celebrate the birth of Jesus and we celebrate so many things with a happy heart. People getting together, celebrating Christmas is a very, very happy event. It's a very colorful and it is a lot with lots of celebrations during that season. So let's talk about Christmas more and more. Christmas celebrations. Now we are going to talk about Christmas celebrations. The celebration is grand and lots of things are on display like Christmas decorations. Now, as you all know, මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ලංකාවෙත් ක්‍රිස්මස් සෙලිබ්‍රේෂන්ස් අපි කරනවානේ නේද පුතේ? ලංකාවෙත් ඉන්නවානේ කතෝලිකයෝ. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා කතෝලික ආගම අදහන ඒ පුංචි දුවලා පුතාලත් අනිත් අපි හැමදෙනාමත් ක්‍රිස්මස් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න හරි ආසයි නේද පුතේ? හරිම ලස්සන කාලයක්නේ නත්තල් කාලේ කියන්නේ. The environment is different. It is very cold during the Christmas season and you feel the difference. You feel the Christmas feeling and it's so happy and with lots of celebrations we get engaged in Christmas activities. So what are the most important things that we do? Christmas decorations.
decorations take place during the time of Christmas. It's a grand celebration for all the Christians around the world. Christmas trees, lights, nativity scenes, wreaths, garlands, and holly are the main decorations of this season. What are the main decorations of this season? ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කාලෙට මොනවද පුතේ අපි decorations විදියට පාවිච්චි කරන්නේ? විවිධ සැරසිලි විදියට මොන වගේ දේවල්ද අපිට ක්‍රිස්මස් කාලෙට දැක ගන්න පුළුවන්? ඔන්න අපිට කියනවා Christmas trees තියෙනවා ඒ කාලෙට. There are Christmas trees. Can you see? A beautiful Christmas tree. Then there are lights on the Christmas tree. Can you see? The lights are shining on the Christmas tree. Then we have nativity scenes. මොකද්ද පුතේ nativity scenes කියන්නේ? මෙන්න මේ වගේ අපි ගවහලක් හදනවනේ. අපේ කතෝලික දරුවන්ගේ ගෙවල් වල මෙන්න මේ වගේ නත්තල් ගස් හදනවා. මේ වගේ ගව මඩුවක් හදනවා, ගවහලක්. ජේසුස් වහන්සේගේ උපත සිහිපත් කරන්න ඒ වගේ ආකෘතියක්. It's a model. And it is called the nativity scene. Nativity කියලා කියන්නේ පුතේ මේ උපත පිළිබඳ කතන්දරය. එතකොට ඒ nativity එක පෙන්වන්න මෙන්න මේ විදිහට අපි හදනවා පුංචි ගව මඩුවක්. ලස්සනට ජේසු බබාව තියලා ලස්සන ගව මඩුවක්. So we have the nativity scenes, then we have the Christmas tree and the beautiful lights. What else do we have? Wreaths. Wreath කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Wreath එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකකට. Can you see? You hang the wreath on the door. It's made with lots of flowers, beautiful decorations. Then you hang it on the door. It's a beautiful scene to see when somebody comes to your house for Christmas, to wish you for Christmas. Then what else? Garlands. Garlands කියන්නේ ලස්සන මල් මාලා, ලස්සන මල් වලින් හදපු, ලස්සන පාට වලින් හදපු මෙන්න මේ වගේ wreaths වගේම හදන්න පුළුවන් මල් මාලාවන්, මල් වලින් කරන සැරසිලි garlands. And holly. Holly කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? මෙන්න මේ ගස්වල තියෙන මෙන්න මේ කොළවලට මේ පුංචි රතු පාට ගෙඩි වලට තමයි holly කියලා කියන්නේ. Holly leaves. Holly leaves play an important part during the Christmas season because holly leaves and these little fruits are taken for all the decorations done during the Christmas season. මේ පුතේ holly leaves මේ holly කියන ගහේ තියෙන අතු මේ පුංචි ගෙඩි දුවලා පුතාලා දැකලත් ඇති නේද? ක්‍රිස්මස් කාලෙට ගන්න හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ holly කියන ගහේ තියෙන කොළයි අතුයි decorations වලට because it's a time of celebration. We celebrate so many things. All these things are visible during the Christmas season time. Christmas කාලෙට මේ හැම දෙයක්ම අපිට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බෞද්ධයෝ නොවුනත් අපි හැමෝම ආසයි නේද පුතේ Christmas කාලෙට because we can see all these beautiful decorations on roads and at home. All the roads are nicely decorated. Some Christian children, they decorate their houses as well, like the little my Buddhist children do for Christmas. They hang all the little beautiful lanterns that you make. So the same way the Christian people do celebrate Christmas with all these decorations. Then we have some Christmas customs, like the way we have our Sinhala Aurudu traditions. Different customs are there even for Christmas. නත්තල් කාලෙටත් පුතේ කරන පුංචි පුංචි චාරිත්‍ර පුංචි දේවල් කතෝලිකයෝ විදිහට කරන පොඩි පොඩි දේවල් ක්‍රිස්මස් කාලෙටත් කරනවා. There are different Christmas customs. What are they? Popular Christmas customs are exchanging gifts. Exchanging gifts. During the Christmas season, what do? We exchange gifts with each other. තෑගි හුවමාරු කරගන්නවා නේද පුතේ? Exchanging gifts is an important thing. Children love to get gifts and give gifts on the Christmas day. Can you look at the picture over here? Don't you like to give someone a gift? And then in return you also get a gift from that other person. Your parents give you gifts and your friends and relatives give you gifts, your grandmother and grandfather. So it's a time of celebration, exchanging gifts. What else? What are the other customs that we have? Decorating Christmas trees. Decorating Christmas tree is a custom which is observed during the Christmas season.
right? So do you decorate the Christmas tree? නත්තල් ගහ ලස්සනට ඩෙකරේට් කරන එක පුතේ නත්තල් කාලෙට සිරිතක් විදිහට ගෙවල් වල කරන දෙයක්. ඉතින් ඒක අපි කියනවා විශේෂ නත්තල් උත්සව කාලෙට කරන customs. These are the customs that we have for Christmas. Then there is another important custom, attending church. Attending church, that is going to the church for the church service. පල්ලියට යනවා පල්ලියේ තියෙන වතාවත් වලට සහභාගී වෙනවා පල්ලියේ පූජාවක් තියෙනවා නත්තල සමරන්න. There is a church service for Christmas to celebrate the birth of Lord Jesus. So all these are the customs and traditions that we have as little things that we enjoy doing during the Christmas season. What else do we do for Christmas, children? Then there are Christmas traditions as well. There are little traditions that we do, that we have as people celebrating Christmas. The Christians have traditions like this. The traditions are different from country to country. Now these celebrations and the traditions and the customs, they differ from one country to another. දැන් පුතේ නත්තල් කාලෙට තියෙන මේ සාම්ප්‍රදායික දේවල් රටවල් වලින් රටකට තව රටකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. What are they? But they nearly always include a feast. Oh, what is that? මොන රටෙන් රටට කොයි විදිහට නත්තල් celebrations වෙනස් වුණත් පුතේ නත්තල් කෑම මේසයක් නත්තලට ලස්සනට හැමෝම එකතු වෙලා සතුටින් කෑම කන එක කෑම මේසයක් තියෙන එක ඒගොල්ලොන්ගේ චාරිත්‍රයක්. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම සිරිතක් විදියට කරන දෙයක්. So this is another tradition that they all get together. Now when you look at the picture you can see all the people at home, the friends and the relatives, the grandparents, then the parents with your siblings, friends and relatives, you get together and you have a feast, you exchange gifts and then you eat. You share your food with your friends and family. That's a big feast that you have. So public festivities such as singing Christmas carols and songs are always in tradition. Apart from having a big meal, having a delicious food to eat with your loved ones, you always have Christmas carols singing. Then you have all the public festivities. අපි පොදු තැන්වල ලස්සනට අපි decorations කරලා පාරවල් එතකොට අපි ලස්සනට ක්‍රිස්මස් කාලෙට ක්‍රිස්මස් වලට celebrations වලට අපි එකතු කරගන්නවනේ පුතේ. ඒ වගේම tradition එකක් තමයි singing of Christmas carols and songs. Can you see? They all dress up in red and then they wear the Christmas hats and they sing Christmas carols. හරි සන්තෝෂෙන් ආසාවෙන් පුංචි දරුවෝ ක්‍රිස්මස් කාලෙට මෙන්න මේ විදියට ක්‍රිස්මස් carols කියලා ක්‍රිස්මස් celebrate කරනවා. And now as we see the Christmas the feast and the singing of the carols, there is something very important that all my little girls and boys like during the Christmas season to happen. What is that? Let's see. The Santa Claus. The Santa Claus coming in for Christmas. My little girls and boys love to see the Santa Claus, don't you? මගේ දුවලා පුතාලා ආසයි නේද Santa Claus? ඒ කියන්නේ නත්තල් සීයා. අන්න බලන්න මගේ පුතාලට හරි සතුටුයි. නත්තල් සීයා තමයි නත්තල් කාලෙට මගේ පුතාලා ආසම දේ. නේද පුතේ? Santa Claus is a tradition in many countries of the world. Santa Claus comes to every country, to all the countries in the world. One thing that kids love about Christmas is the Santa Claus. As I told you, you all love to see the Santa Claus. Why do you love the Santa Claus so much? Santa brings gifts to children during this season. During the time of Christmas, can you see Santa Claus has come with gifts and the children love to see the Santa Claus, sits on his lap, then they get gifts from the Santa Claus and they enjoy and celebrate the Christmas. So these are the very, very important things that we do during the Christmas season. So now we have learned all about religious festivals, including Vesak Festival and Christmas. So now we have learned about the importance of Vesak, like the birth, the enlightenment,
and the passing away of Lord Buddha. That is why we celebrate Vesak Full Moon Poya Day. And then the Christmas season, a colorful, very elegant, with lots of traditions and customs. We have the Christmas season, and with gifts from the Santa, all my little children wait impatiently to see and receive the birth of Jesus on the Christmas day. So now we have come to the end of lesson number 1, part 3. ඔන්න පුතේ අපි වෙසක් උත්සවය ගැන කතා කරා. අපි බුදුන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුදුවීම, පිරිනිවන් පෑම, birth, enlightenment and passing away කියලා අපි ඉගෙන ගත්තානේ. අපි ආගමික උත්සව ගැන අද අපේ lesson number 1 part 3 එකෙන් කතා කරේ. අපි වෙසක් ගැන කතා කරා, ක්‍රිස්මස් ගැන කතා කරා. ඉතින් මගේ පුතාලා හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. So now it's the time for me to finish my lesson. Lesson number 1 part 3. So I'm going to come back very soon with my 4th part of lesson number 1. Until then, bye.